క్లస్టర్ అంటే ఏంటి? We'll see. Instrument cluster in car. What is cluster? మనం ఏం చేయబోతున్నాం? What we have to do? See, this is cluster, guys. It depends. Different clusters are there in your car. It means this is high-end cluster. Okay. You have so many functionalities are there. Okay. This is one type of cluster. This is another type. So different clusters are there, guys. It depends on company, guys. Okay. So how the cluster is? What will be there in the cluster? We'll see now. See, this is cluster. So many things they are, adding. We call it is vehicle speed, kilometers per hour. This is engine speed. Okay. Yeah, 1 second, guys. Okay, so this is engine speed. So you will get so many things here. Means you can able to select. This is songs. See, nowadays it is cluster is becoming also infotainment system. They have increased a lot. We don't want this one. This is too high. It is actually, it's too much high. I'll show this one. Yeah. So this is actually the cluster. So this is engine speed, vehicle speed, some, how many liters, fuel tank, something, seat belt indications, headlights on, so odometer, how many kilometers traveled. So many functionalities are there, guys. Okay, we'll see. This is one type of cluster. Idoka cluster anamata. Idoka type of cluster. So activating the account is first step. Cannot click button. హలో సార్, స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. మిగతా వాళ్ళకి కనిపిస్తుందమ్మా? ఆల్ ఎవరికి కనిపించింది? భవానీకా? లక్ష్మి? మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వు, మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వు. అలాగే. ఓకే. One second, guys. Please be hold. Wow, song. Hello. Hi, Dinesh. Yeah. Okay. One second. I'm trying to do that. To send password and yes, one second. I could be able to do it. ఒక్క నిమిషం ఉండండి గైస్ లైన్లో, జస్ట్ వన్. Hi Dinesh, I am getting this one. Create an app password or what? Sorry?
Hello. Yeah, no. Yeah, am I Important. audible? Not good. Yeah, you're audible. Yeah. Okay, fine. Yeah, yeah. Okay, good. So this is cluster, guys. This is cluster. సో దీనిలో చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సి ఒక్కోటి వస్తున్నాయి, ట్రిప్, సో మెనీ థింగ్స్, ఫ్యూయల్ రేంజ్, ఇవన్నీ కూడా Sir, ఫంక్షన్సే. screen share కాలేదు సార్. స్క్రీన్ షేర్ కాలేదా? ఓకే, ఐల్ షేర్. Yeah, see, these are all functions, guys. See, you know, see, so మారుతూ ఉన్నాయి. These are fuel used, trip, economy, seat belt indication, headlights, so many things. These are all OPC. So everything is, functionalities of the cluster. So different functions, ఇవన్నీ కూడా different functions. ఇవన్నీ, so these things developer can develop in, the functionalities can develop by developers. We will test it whether the functionalities are getting or not properly, exact, based upon the requirements, based upon company's requirements, whether we are getting or not, we can check here. Okay, we can check in our lab before dump into the car, or before attached into the car. Okay, so we call it is cluster, guys. Dini cluster అని అంటాం. Okay, see, this is actually analog digital dashboard clusters, how it will work. See, these are all, steering wheel control. You will get some options in cluster also. This is cluster. Okay, different functionalities. This is another cluster actually. This is Astra J digital speedometer. So these are all functionalities. Fuel range, fuel used, everything. Okay, fine. Anyhow, now we'll see, we'll discuss about the cluster, how the cluster is. అసలు క్లస్టర్ ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద క్లస్టర్, we'll discuss it. Guys, generally if you join in a company, they'll give a document. Okay, they will give a document. Yeah, so generally in companies, when you join in any company, they'll give a document, this kind of document. ఇలాంటి డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు గైస్ మీకు. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, this is for cluster actually. If you are working in infotainment system, you will get the document. If you are working in some ADAS, means camera, radar, whatever it is, so you will get the document, guys. If you are working in AC, you will get the document. Got it? So wait, okay, so you will get the document. So first you have to go through the document and read it, understand, and based upon your understanding, need to create the test cases. Okay, you need to create the test cases, guys. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే, మీకు ఇలా డాక్యుమెంట్ వస్తుంది. ఇలా డాక్యుమెంట్ వస్తే చదివి అర్థం చేసుకుని డాక్యుమెంట్లో ఏమైతే, ఇది దిస్ ఇస్ బేసికలీ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ఫోర్డ్ క్లస్టర్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఈ ఫోర్డ్ క్లస్టర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమేం ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి, స్పీడోమీటర్లు అన్నీ ఉంటాయి అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షనాలిటీస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫంక్షనాలిటీస్, గైస్. సో ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, మీరు అవి ఒక్కొక్కటి చూసి అర్థం చేసుకుని, ఆఫ్టర్ అండర్స్టాండింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్, యూ నీడ్ టు రైట్ ది టెస్ట్ కేసెస్. టెస్ట్ కేసులు రాసుకుంటారు. వై యూ నీడ్ టు రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్? ఎందుకు రాయాలి టెస్ట్ కేసెస్ అని అంటే, బేస్డ్ అపాన్ యువర్ టెస్ట్ కేసెస్ యూ విల్ టెస్ట్ ఇన్ ద ల్యాబ్. మీరు ఏదైతే టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకున్నారో, సేమ్ వే మీరు రాసుకున్నట్టు టెస్ట్ చేస్తారనమాట. ఓకే,
సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ గైస్. సో ఇవన్నీ మనమే చేయాలా, ఒకటే చేయాలంటే నో. సో వీ హ్యావ్ టీమ్ ఈస్ దేర్. ఓకే, some people can do some functionalities testing, some other people can do some functions testing. Okay, got it. సో ఫస్ట్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ ద డాక్యుమెంట్. అసలు ముందు డాక్యుమెంట్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో చూడాలి గైస్. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో చూడాలి. సో ఏమేమి ఇచ్చాడు, సి దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండెక్స్. ఏమేమి ఇచ్చాడు, సి ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ క్యాన్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, vehicle topology, we have vehicle topology. Vehicle topology means what? Everything will be there. Okay, don't worry, one by one. So generally it takes time. First you should understand very fast. Okay, so much data, you should not spend much time on the requirement మీద ఎక్కువ టైం పెట్టకూడదు. ఊరికే టక 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 చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. హౌ ఇట్ ఈస్, సి దిస్ ఇస్ క్లస్టర్ ఓవర్ వ్యూ. ఎలా ఉంటుంది క్లస్టర్? సో వాట్ ఈస్ క్లస్టర్? సో ఈ క్లస్టర్ ఏ కార్లకి అప్లికబుల్? సి దిస్ ఇస్ C344 ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వెహికల్ లైన్. వెహికల్ లైన్ మీన్స్, సి ఇప్పుడు మీకు ఫోర్డ్ ఉందనుకో గైస్, ఫోర్డ్ ఫిగో, ఫోర్డ్ ఫియస్టా, ఫోర్డ్ ఎండీవర్, ఇలా చాలా కార్లు ఉంటాయి కదా. సో ఆ చాలా కార్లలో కార్ మోడల్స్ ఇలాగిస్తారు. దే విల్ గివ్ మోడల్స్ లైక్ దిస్. దే డోంట్ గివ్ నేమ్స్, పేర్లు చెప్పరు. ఫోర్డ్ ఫియస్టా, ఫోర్డ్ ఫిగో అట్లా చెప్పరు ఎవరికి. ఓకే, దే విల్ గివ్ కోడ్స్. దిస్ ఈస్ కార్ కోడ్ ఆర్ కార్ నెంబర్, వెహికల్ నెంబర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ కార్స్. సో ఈ క్లస్టర్ వీటికి అప్లికబుల్ అని అర్థం అనమాట. సో దిస్ క్లస్టర్ ఈజ్ అప్లికబుల్, దీస్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ అప్లికబుల్. నేను ఇప్పుడు చూపించేవన్నీ కూడా ఈ క్లస్టర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆ కారు మోడల్స్కి అప్లికబుల్ అని అర్థం. నెక్స్ట్ సి వీడి కార్లో, ఇన్ దిస్ కార్, దిస్ ఇస్ లో లెవెల్ క్లస్టర్, ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ బిట్ హై ఎండ్ క్లస్టర్, అంటే గ్రాఫిక్స్ వస్తాయి అన్నమాట. లెవెల్ 1, లెవెల్ 3 క్లస్టర్. అసలు క్లస్టర్ ఎలా ఉంటుంది, హౌ ద క్లస్టర్ ఈజ్, సి దిస్ ఇస్ క్లస్టర్. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారు ఇండికేషన్స్, వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ టెల్ టెల్స్ గైస్, టెల్ టెల్స్. ఇది ఇంజిన్ స్పీడ్, వెహికల్ స్పీడ్, టెల్ టెల్స్, ఫ్యూయల్ గేజెస్, ఇంక కొన్ని ఆప్షన్స్. సి సో మెనీ ఇండికేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ లెవెల్ 1, level 1 minus, this is level 3 high end cluster. Okay, so you will get so many this thing, tells everything guys. Okay, right. So and again they'll give how much voltage is required for cluster, ఎంత వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి, ఎంత వోల్టేజ్ తీసుకుంటుంది అన్నమాట. if it is working, what is it, operating current. Operating means what, operational current, working condition. So when it is in working condition, high level, it is consuming 2.2 amps current. If it is level 1, low level means less functionalities. If you have less functionalities, less current consumption. So this is high level and low level clusters. సో హై లెవెల్లో ఎంత వోల్టేజ్ తీసుకుంటుంది, ఎంత కరెంట్ తీసుకుంటుంది అనేది కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు. దే విల్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది డాక్యుమెంట్ గైస్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్ యాక్చువల్లీ, సో దట్ వీ కెన్ డూ టెస్టింగ్. నెక్స్ట్, network topology. This is actually car network. See, I already told, in the car we have CAN network, right? So these are all different ECUs. For example, see, body control module, IPC cluster, engine control module, ABS braking system. So many ECUs are HVAC, AC system. This is completely infotainment system. So different ECUs guys. So different network. For example, see, body MS means what? So this is medium speed network. HS CAN, high speed network. మనం అర్థం చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్, ఏంటి ఆ పేర్లు అని, అనలైజ్ ఇట్. జస్ట్ చూడంగానే ఓకే బాడీ ఎంఎస్ క్యాన్ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు, హీ హాస్ గివెన్ నేమ్. సో దిస్ ఇస్ మీడియం స్పీడ్ క్యాన్. సో ఇన్ ద మీడియం స్పీడ్ క్యాన్ నెట్వర్క్, so different ECUs are working. In a high speed network, different ECUs are working. Some ECUs are in high speed, some ECUs are in medium speed, some ECUs are in high speed CAN.
Hey, Hemant, hello. Sorry. Okay. So different different speeds ms speed itla ardham chesukovalante. You have to understand this. Okay, right. So that is network topology. Next. Yes, so this is pin structure, guys. This is pin structure. Pin structure means what? This is cluster pin structure. Pins ekkada untayi. I'll go to paint. ఏమ్మా ఎస్ గైస్, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. ఏంటి సాఫ్ట్వేర్? వీ హ్యావ్ సాఫ్ట్వేర్ కెనోయి. సో ఫ్రమ్ కెనోయి టు క్యాన్ కేస్ ఎక్సెల్. కెనోయి సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయాలి. ఏం టెస్ట్ చేయాలి? వీ నీడ్ టు టెస్ట్ క్లస్టర్ ఫంక్షనాలిటీస్. దిస్ ఇస్ క్లస్టర్ విల్ గివ్ పవర్ సప్లై. ఓకే, పవర్ సప్లై ఈస్ 12 volts. మనకు పవర్ సప్లై ఉంటుంది కదా, రెగ్యులేటెడ్ పవర్ సప్లై. సో క్లస్టర్కి పిన్స్ ఉంటాయి గైస్. వీ హ్యావ్ పిన్స్ 1 2 3 4 5 6 like this. So we have pins, guys. Hi ma. So we have pins, guys. So ఈ పిన్స్ చూడండి, 1 దేనికి ఉండాలి అని అంటే BMS can L, BMS can H 2, థర్డ్ది బ్యాటరీ వోల్టేజ్, 10th గ్రౌండ్. సి డిఫరెంట్ పిన్స్ ఆర్ దేర్. ఏ పిన్స్? ఇవన్నమాట క్లస్టర్ నుంచి వచ్చేది. క్లస్టర్లో ఫస్ట్ పిన్ తీసుకెళ్ళి క్యాన్ ఎల్కి ఇస్తాం, క్యాన్ నెట్వర్క్ అనమాట. సెకండ్ పిన్ క్యాన్ హెచ్కి ఇచ్చాం. థర్డ్ పిన్, సో యాజ్ పర్ దిస్, దీని ప్రకారం బ్యాటరీ వోల్టేజ్ పాజిటివ్కి ఇవ్వాలి. ఓకే, సో వి విల్ గివ్ టు పాజిటివ్ బ్యాటరీ. ఓకే, పవర్ సప్లై. 10th పిన్ నెగిటివ్కి ఇస్తాం, సమ్వేర్ 10th పిన్. ఇలా కనెక్షన్స్ ఇస్తాం. ఇది పిన్స్ అనమాట. మీరు ల్యాబ్లో సెటప్ రెడీ చేయాలి అని అంటే పిన్స్ తెలియాలి కదా. సో ఫర్ దిస్ క్లస్టర్ ఈసీయూ, ఆ క్లస్టర్ ఈసీయూకి పిన్స్ ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ పిన్స్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాయి బేసిక్గా. వాటిని అలా కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ వరకు చెప్పింది అర్థమైందా? ఆల్ ద పీపుల్, ఆల్ పిన్ కనెక్షన్ అనేది సిమిలర్ గా ఉంటుందా? క్లస్టర్ క్లస్టర్ మారిపోతూ ఉంటుంది. సో they'll give the document, and they'll give the names also. Don't worry about it. See, this is one cluster and respected pins. If you give another, if you working in some other company, they'll give their own structure. Okay, ఇంకో కంపెనీలు పనిచేస్తే వాళ్ళ పిన్స్ వేరు ఉంటాయి. గాట్ ఇట్? అంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్ డాక్ లో ఏ పిన్ కి ఏ కనెక్షన్ ఇవ్వాలనేది ఉంటుందా? కరెక్ట్. yes. Yes. If you did not understand, ask lead, no problem. They'll tell. Yeah, okay. Okay. Thank you. Okay, right. Any doubts, guys? ఇప్పటి వరకు Sridhar, do you have any doubt? Sir, అన్ని క్లస్టర్స్ కి నంబర్ ఆఫ్ పిన్స్ No, sir. So, wait 1 second. సంతోష్, ఏంటి? అన్ని క్లస్టర్స్ కి నంబర్ ఆఫ్ పిన్స్ ఒకేలాగా ఉంటాయా? లేదు. We can't see. Actually, here, if you observe, 2 cans ఇచ్చాడు ఇక్కడ వాడు. BMS can, IMS can. Why they have given? ఎందుకు ఇచ్చాడు అలా అంటే, if you go and see the network, మీరు కానీ నెట్వర్క్ వెళ్ళి చూస్తే, see, IPC has connected one side is infotainment can, another side is BMS can. So it has 4 pins. 4 పిన్లు ఉన్నాయి. 4 pins for can. It means 2 networks. See, each network has 2 wires, can H, L, and IMSC, for example, if you are in IMS. So, wait. So if you are in IMS, 2 networks, guys. Got it my point? Sorry, 2 wires. Got it my point? Ikkada, if you are in a small company, maybe they may not have extra 2 wires. Another network may not have.
only one network, so it will reduce. If you are in working in high end, too much high cluster, then the pins may increase, depends on that. Okay, అర్థమైందా? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Sridhar, got it? Yes, sir, got it, sir. Hemant, got it? Yes, sir. Yes, sir. Understand. Yeah. And again, in this document, they'll give all the information. All the information means how much voltage it can work. See, they have given 13 year. That's good. You exactly, you can, are you able to put exactly 13 starting itself? No, right? So they'll give the information at what voltage it will work, at what voltage it will not work. So those things means those kind of information also they can provide. సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తాడనమాట. విల్ సీ దట్ ఆల్సో. యా, అండ్ so much information they'll give in the document regarding that cluster, regarding that ECU. See here, if you observe, this is nominal key load, means general working time. If this is electrical loads, okay, we can able to give, fine. And again, if you give high voltage means what? We have high voltage and low voltages, guys. See, low voltage, it means unfortunately you have given 8 volts, so cluster functionalities will not work, but damage emi kaadu, it will not damage, but low voltage, right? So if you give 8 volts, 6 volts or something, functionalities will not work, screen will not work, so functionalities will off. That's what they are trying to say. Even high voltage till 16 is fine, guys. See, 9 to 16 the functionalities can work. Okay, less than 9 or greater than 16 functionalities will not work. That is what they are saying in the document. అర్థమైందా? See, low voltage means 6 to 8 to below. High voltages means more than 17, 18, like that, guys. Okay, so this is what the information about voltages. Okay, so ఇది వోల్టేజ్లకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. So they'll give they'll give the information like this, guys, in this document. So this is the information about the cluster. ఇంకొంచెం ఉంది, we have another information also, that is ignition, when the cluster can work, car mode. These two things we can discuss tomorrow. I'll explain tomorrow. Okay, and, I can explain this tomorrow, car mode and power modes. We can start one small project, writing the test cases, how we will test in the lab, and those things we can see. Okay, ఇవంతా కూడా రేపు చూద్దాం. We'll see on tomorrow. Yeah. Got it, guys? I'll share this document. Please go through that. Okay. Yeah, okay. Thank you. Okay, sir. Yeah, okay, sir. Thank you, sir. See, guys, understanding the requirement is very important. If you understand well, you can see. బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు you will go to the TV, what is the TV showroom or something. So you want to purchase the TV. మీరు అసలు అది ఏమున్నాయి, దాంట్లో ఏమేమి ఫంక్షనాలిటీ ఉన్నాయని తెలిస్తే, ఇఫ్ యూ నో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద టీవీ, యూ కెన్ చెక్, రైట్? యూ కెన్ వెరిఫై, రైట్? Like, some TVs has USB connection, some USB has internet connection, Bluetooth connection. So you will check, you will connect, and you will, okay, you can check and you can open it and you can check whether it is working or not, correct? So that's the thing here also. It is applicable to the cluster also. First you have to understand the functionalities, what functionalities you are going to do, how the cluster is, how the cluster shape is, how is there any display is there or not, like that you have to understand. Then you can enter into the one by one functionalities, and then we can see how to test it. And first the thing is you have to understand first. Okay, అర్థమవుతుందా? Yeah, got it, man. Yes, sir. Yeah, okay. Sir, understand, sir. Okay, guys, thank you. Yeah, fine. నాకు ఫీజెస్ రాలేదు. You guys did not send half of the fees, please.
Please send Hafiz. Okay. All. ఎవరో Yeah. ఒకరిద్దరు పంపించారు. Yeah. Okay, guys. Thanks. Thank you all. Yeah. హలో. సార్ మిగతావి స్కానోయిల్ అందరూ చేయండి అబ్బా. సార్ Don't miss. టిఎఫ్ఎస్ ఫైల్ పంపిస్తారా సార్ ఒకసారి? TFS. ఓకే షూర్. అదే ఇప్పుడే లాస్ట్ ఇప్పుడే టైం పంపిస్తాను. ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే సార్. షూర్.